Saran Sat Sri Akal and welcome to Manjeet Kaur's late evening health show. Namaskar, Adab, Jai Shri Krishna and Jambusana. My health show is every Monday to bring in enlightenment and take you to a Jagrati, Roshni, awareness of our health, of our community at large. At no point am I saying, please doctor di dawai chhado. See the scroll running at the bottom. My program is advice only, please note. At no account am I saying कि doctor di dawai chhado. Come to me in Birmingham with pre-appointments and pre-bookings in Ivor and in Birmingham. Number ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤ ਸੰਭਾਲੇ and they started to do the farming to have some food and produce. ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਣਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇਖ ਲਓ, Sundari dekh lo. They all had wonderful roles. But also role of a mother is to nourish the child. So always start with some sort of enlightenment apne program de vich. Ek bachcha jambda, onu pehle kaun pakadda, oh hundi maa. Jida bachcha di parvish hundi a, oda ghar de vich je ladka ta oda pyar odi bhain nal penda, and that was his sister. Bachche school jande a, about I think 75% of the teachers are females. ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ role as a wife, as a daughter, as a wife, as a daughter-in-law, as a grandmother or a great grandmother ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੈਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਕੇ ਵੀ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਪਿਲਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਘਰ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੇਢੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਿਹੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈ ਧਰਤੀ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰ ਬਲੂਜ਼ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਠੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਤਾ। ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਰੱਖੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਚਪਾਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਬ੍ਰੈਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੋਡ ਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਗੋ ਇਨਟੂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹਾਰਮੋਨ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਪੋਸਟ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀ ਮੈਨੋਪੌਜ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਨੇਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, डिप्रेशन आदमियां हो सकता, लैक ऑफ जॉब, डिप्रेशन हो सकता फॉर अल्कोहलिज्म अब्यूज़, डिप्रेशन होंदा फॉर ड्रग इनटेक because the adrenaline puts you into a slow serotonin and your happy hormones demise. Obviously cigarettes are not the best, so tobacco is an issue as well. It is a call channel, but there is absolutely shocking news that in universities Punjabi kudiyan have taken over 45% more cigarettes than Sikh boys. That's shocking. Punjabi girls, my English patients who are in university, and I communicate with them, and they love Punjabi food, and I say, okay, what do you think about the culture? Is beautiful. But kande, I'm so sad to say, ke gore kande, your girls are very easy to take. And by the time you say something to a Punjabi girl, she looks nice, she's okay, she's very well, taken by the boys' comments, and she's groomed into that kind of prison.
and then they get ठोकरा खांदियां कुड़ियां. 35% of Punjabi girls are falling pregnant. Parents don't know. I'm sorry. And the universities, my daughter was saying she was shocked that the first 3 months, leaflet to leaflet, ਉਹਨਾਂ ਦੇ university ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ campus ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿ if you fall pregnant, please attend the clinic. It will be highly confidential. Safety ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ safety ਉਹ ਕਰੋ. I don't know, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ. ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ. And that's how we nurtured our children. That's the message we gave. And then these same girls ring us up in depression because ਉਹਨਾਂ ਨੇ parents ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ and their hormones go crazy. You know, maybe 12 weeks they abort ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, under 12 weeks, maybe 4 weeks they abort ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ, maybe 24-hour pill ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, maybe pill ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ parents ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ because pill also can cause various kinds of moods and mood swings and aggression. So sad syndrome winter ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਐਜ਼ ਮੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ. ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਪਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਜੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 1.5 ਫੁੱਟ. ਦੈਟਸ ਇਨਫ. ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਰਪ ਐਂਡ USA the windows bring the status of the house. The better the windows, the more K-glass windows, the more double glazed, that looks more sellable and more appealing property. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੀ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਸਹੀ ਰਵੇ, ਚੁਸਤੀ ਰਵੇ, ਸੁਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਰੋਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਬਣੇ, ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਹੈਪੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਬਣਨ, ਫਿਰ ਸੈਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਘੱਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ. UK and Europe is sadly drowned with depression. I attended a Asian depression program in Birmingham. I spoke on the stage and I was horrified. Ki depression ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚ and a lot in Punjabi homes. ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੋਲ 10 ਪੈਨੀ coin ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ they don't have the authority to make one free call to Samaritans and they are clinically depressed in the houses. Kei husbands ਜਿਹੜੇ ਕਿ counselors ਹੈਗੇ, they have good jobs, they have even stopped their wives from having alternative treatments. ਤੇ ਚੋਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ. I'm not ਕਿਸੇ ਦਾ name ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ. ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੀਟਿੰਗਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, 7 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਦ ਜਨਾਨੀ ਗੈਟਸ ਨਿਗਲੈਕਟਡ. ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟਾਰਟਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨ. So bad that leads on to depression. Kai tarah de depression a. I'm also touching on SAD, seasonal annual disorder, looking at bipolar, looking at schizophrenia. These depressions have all become so about 2 wards per hospital are confining these patients for up to 6 months to a year in hospitals under NHS care, being given antidepressants, being given things to keep their mental acuity right and their mental perception right. Kaiyaan da aggressive behavior of schizophrenia and psychotic behaviors, jide naal they can even kill people. They are so clinically low and their thoughts are so overtaken by negativity. So ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਫਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਅ ਚਾਈਲਡ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਦਾਸ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ. ਬਟ ਪੋਸਟਨੇਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਿਡਨ and can sometimes carry on for a year before it's even clinically diagnosed by the GP. So really foods ਜਿਹੜੇ winters ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ. Children are getting depressed. Some children are actually, there was one antidepressant which was Prozac.
came into the industry, medical industry of NHS a while ago, and the Prozac was given to patients, which was a lifesaver, which also gave side effects to some people, which was stopped. For reasons you'll only know best for yourself to judge, okay, probably that was not safe, and that then came up with another substitute chemical. So what do these drugs do? What do antidepressants are? Lifesavers for some. They bring somebody out of a ditch. For some, they live on it. For some, they're dependent. 15 years, 30 years I've had people in depression and taken them. I had a lady who used to come all the way from up north to Birmingham. 20 years she was depressed, but nobody would believe her. The moment she came up in the second meeting, saw the contour of her eyes, did the NEST program, and she came back once again with her son. Because she was clinically depressed, her son became aggressive. He started hitting everybody in the house. He started breaking things. And he was only 6 years of age. So देखो ओदी माँ दा behavior बच्चे दे ऊपर कितना reflect होया. He came, she brought him, and he's laughing, joking. He laughed so much कि सारियां नूं हसा हसा के ढिड दुखा दिंदा. So there was something hidden कि ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਸੋਨਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ that it reflected onto the children, and they became aggressive and they became mentally disturbed. But I have wonderful remedies that I make with crystals and jams, and my own Ayurveda support of anxiety and anti-stress removals for exams. Some people have come to me with depression before exams, or some people have got depressed after exams. इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨਿਕਲਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਔਰ ਬੱਚੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਟ੍ਰੇਨ ਟਰੈਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ. Not that they are under pressure, but because they can't face the world. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ, ਪੁੱਤ do what you can do best. Never put your child under pressure. If they don't like something, support them. Attend the careers center, attend the school, and find out whether there's something that can interest them and benefit them, that ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ. Because when you are depressed, the child will not feel like waking up and going to school. ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਕਹੇ ਗਏ. What is 70% of the absentee in UK? Maybe you don't know. 70% of the absentee in UK is a stomach ache. ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ. Often a teacher would ring, oh, your child is sick, he's got a stomach ache, please come and collect. In actual fact, the child has not been to the toilet for 3 days. Little does the mother know. She knows he went to the toilet. She thinks he's done some pebble or rabbit droppings. I'm sorry, because of the Western food and the cereals and crisps and drinks and white pasta and 50-50 and white bread and eating dal jidan na chutney wangar. You know, Indian food has got great benefits. Indian foods are bulkers. Indian foods shift toxins. Indian foods have a great amount of fiber. I'm not talking about kanak. I'm talking about lentils and vegetables. I'm talking about tinde, kaddu, tori, shalgam. You know, all these are great fruits, foods with, vegetables with good fibers, broccoli, asparagus, spinach. But baby spinach only. Take note, please do not buy spinach from Indian stores because seriously they are so badly grown and sprayed at the back with the final spray, which is so toxic and waxed. Never buy any leaves which are waxed because they're not going to benefit you. Encourage your children to good foods. You know, most of the sadness of hopelessness and will take them to kind of a very low emotional syndrome kind of, and suicidal thoughts aa jande ne. You need to talk to them, share and listen to them. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਸਲਾ ਦੇਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਗਾਹਾਂ ਟੂ ਗਾਹਾਂ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਨਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਆ. Go and listen to them, sit with them, have a nice healthy green tea, hello, green tea with them, and you know, support them. A lot of depressed people are actually sugar addicted. A lot of depressed people could be even tea addicted. You know, kai Punjabi kudiyan aaiyan to me having gone into the depression wards. Guess what? On the first day or the second day, they were introduced to cigarette and they've been addicted to minimum 20 to 40 cigarettes a day.
These girls are chain smokers. They only went into these depression wards into the hospitals because somebody introduced them. Now I've got so many Punjabi women coming to me for alcohol abuse. They are depressed, they are suicidal, they force their husbands, they beat their husbands. Can you imagine Punjabi Janani beating her husband up and making sure he brings her 2 bottles of wine, ja Bacardi, ja vodka? It's standard for a 13 to mostly 18 and 22-year-old Punjabi girls to have tried the highest alcohol with the most alcohol consumption resolution, which is 45% in percentage. That's common and that's normal, but they hide it in the black drink thinking kise nu nahi pata. And this is a serious problem. When they go to their parents, they are depressed. They think chal soongi ya chal sutti, but they don't know she's starving from alcohol or lack of alcohol, you know. And then their mouth freshness, and children will hide their fresh mouths breath from their parents thinking ke parents nu pata na lage. You do need to share your views with your children, prepare them for the outer world, prepare them for the harsh world. Dunia badi harsh hai, dunia vich bahut gunde aande ne, दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਯੂ نو ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ you are a savior. You know, a lot of patients will say you're my savior and I say please do not say that. I'm not a savior. सिर्फ मेरी सोच सही सी वो टाइम जो मैं दवाई बनाई थी अकाल पुरख is your savior. Do thank him. गुरुद्वारे जाके मत्था टेको, घर अरदास कर लो, गुप्त अरदास, and thank the Almighty for the vision you have had now into your good health. So औरत बहुत hidden symptoms है, औरत बहुत कुछ रख सकती, औरत बहुत वड्डा emotional baggage रख सकती है. दुनिया बड़ी selfish हैगी है. We have no time for loved ones. Even weight gaining and eating foods is done through sadness. It could be through the winter when people consume a lot of warming foods, lot of hearty foods, lot of contenting foods, lot of festive season during November, December. On average, people putting on to half to, minimum half to 3/4 stone just by eating around the festive season. Or this month and February would be gyms. Lot of time is spent then just on burning the calories that you've piled up. But mental well-being obviously comes through when food is medicine. Food is great, but demise 20% of the assessment of foods is mostly junk foods. I get rid of them. Sugars will make you worse. Sugars will not make you feel better. Sugars will collapse your levels of the pancreas going crazy to make insulin, and then it does not know when to stop, and then you might become a type 2 diabetic. Sitting in Southall studio and doing these shows, it's chilling that the whole of Southall Broadway has a minimum of 16 shops, just the Broadway. Hasten to think what is on King Street, I think about 4. On the South Road, I would say about 4. And this is a story. If we I think the government has to put tax on mithai. I need to speak to one of the MPs. Put tax on mithai, 20%, then you'll think twice. In the pinya that I've launched, they are the good fats. I have brain food pinya, I have super brain food pinya. Pinya forever, we are making new formulas, specific orders for people who have allergies to nuts or cashew nuts or pistas or almonds or gluten, whatever issues they have, we can tailor make your pinya to assist with your allergies of nuts that you have. But if you have allergies to all nuts, I'm sorry, do not ring to order pinya if you have an allergy to all the nuts. That doesn't make a story. Obviously, fatty foods. A lot of depressed people will have pre-cooked foods, oven foods, saturated fats, fats that have been syringed, bad fats that have been syringed in. Goriyan de vich, a dog is a man's best friend. A cat is a man's best friend. And do you know what they keep that for? Because ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣਾ end ਵਿੱਚ. The dog is the one who will never reply back to you. The dog will follow you. They'll give you a feel-good factor. Because ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ as ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕੀਨੀਆ. And here in this country, it is to overcome any sadness. It gives them, older people, an incentive to get out of the house,
to walk that dog twice up and down the road, and to get one cat food or dog food and maybe a small loaf of bread. But they keep their mental incentive going. There's no doubt that the English community is also ridden with deep depression. There was a lady who was 28 stones who was taken out of Wales. She hadn't left her home for 30 years. 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ. In end, the fire brigade had to make a ramp. I hope I've got my facts right of her weight. They had to make a ramp to get her out of her house. She had become prisoned because of the food she was eating. She went clinically depressed. A liter of ice cream, 4 packets of crisps, 4 burgers, 1 kilo of chips, 2 pizzas. This is all dead food. My program, Sankto, is all of live food, healthy living, good green thoughts. Pichle program dekhde aao, and also taking you onto a juicing therapy, into the cook shows for healthy foods, healthy eating. Food is medicine. Your life is precious. Your life is short. Let's not shorten it by bringing in more deadly foods into the equation. Let the food industry know that we are not going to buy those foods, and then there's no demand. When there's purchase, there'll be demand. When there is no purchase, then they'll realize, oh my God, inorganic food ta vikda hi nahi hai. So let's not waste money and subject our children. Our children are our jewels for tomorrow. And if we cannot bring them up with the fundamental rules of Sikhism, protect our children, prepare them for university, for learning how to cook, knowing that ਜਿਹੜੀ bad community ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, and to make them strong for what they are, make them strong for the star they have on the head. Because if you're proud of your Sikhism, then you will not let anybody down. I go across the globe talking on health, and it's such a delight कि मैंने एक सिंह सरदार 1000 बंदे विच नजर आएगा, and I can see him many doors away, and I'm proud to then converse on the medical levels of what they do. And it's great encouragement to know that our Punjabi community has flourished in every field of every kind. So education is important, but education de naal je sade bachche are subjecting themselves to drugs and dode and feme, which is ridden in India. Kende Punjab nast ho gaya. कमजोरी तो वही मावां विच सी ना. असी कहंदे पंजाब दे विच ड्रग्स किद्दां आ गए. जे साडे बच्चे पंजाब दे विच स्ट्रोंग हुंदे and they knew that the drug taking was dangerous and deadly, and जे मावां अरदास करदियां पुत्रां दियां पर ये नहीं कहंदियां कि साडा सिंह बच्चा गबरू होवे ते कौम दी सेवा करे, पर कुड़ियां दा अंत होई जांदा, कुड़ियां दी अबॉर्शन होई जांदी, सुइसाइडल फीटल सुइसाइड होई जा रहे ने पिंडां टू पिंडां. जड़ी जनानी दे 2 ਧੀਆਂ हो जांदा 4, the first thing is cursing that lady के ये बहुत unlucky आ गई है. There will be a time that will come when the girl population will be so much in demand. I think one girl will be standing and choosing between 20 Sikh boys, and we are doing environment imbalance. रब दी जड़ी धरती दे ऊपर बैलेंस है, इंसान ने खराब करता on global warming, इंसान ने खराब करता on contamination of soil, on agriculture pollution, on getting the ozone layer disturbed. I think we have not justified the earth, which was so sucha and it was so pure. इस माँ धरती नूं असी रिस्पैक्ट नहीं कीता. हुण असी मत्था मार रहे हैं कि पंजाब च कैंसर हैगी आ. हुण असी कह रहे हैं कि माई गॉड देयर इज सो मच स्प्रेज, असी की करिए. पर वो सॉइल कदी वर्जिन नहीं होएगा अंटिल अपसाइड डाउन हो जाए सारी दुनिया. एंड चलांगे फिर वापस आफ्टर दी हाफ टाइम एंड दी एडवर्ट्स, और किस तरह असी उल्टी हुई पलटी हुई दुनिया नूं सिद्धे करिए और साडे पलटे हुए बच्चे और पलटी हुई अपनी कम्यूनिटी नूं मैं सही रस्ते पा सकां. स्टे ट्यून्ड विद मनजीत कौर.